Hello everybody and welcome back to another black commentary of No Game No Life, episode 10 as per usual. There's the outro if you wish to skip that. So yeah, it's kinda intense and it's quite interesting and it's certainly going places, but there's only 3 episodes left, so I wonder where exactly this will end. Though, considering that they didn't adapt all of the novels, I really know that there is probably gonna be a lot of questions left unanswered, but I still hope for a, shall we say, fulfilling ending. Of course, a good finale would always be desirable, so... And I have no doubt that this show will have a good ending, so... Yeah, I just wonder how it will end. But I suppose without further ado, we should just get on with the show proper. Yeah, that riot is still going on, huh? 昨日俺らが勝った後に言っただろう。要求にそこのエルフ、フィール、あんたの記憶を改ざんする権利をいただく。私たちにスパイをやれって言うんでしょ。スパイ。俺らがイマニティの駒をかけたのはエルブンガルドの内通者であるクラミーが接触してくると踏んでいたからだ。そして俺らはゲームに勝った。そのゲームの中で記憶を私に託せば。Well, now they are just completely explaining what happened previously. I don't think we even needed to get this explanation, but oh well. その辺は大丈夫なの？大丈夫だって。とにかくお前たちに集まってもらったのは他でもない。今俺らがやるべきはただ一つ。共闘のために必要不可欠なこと。Well. それはつまり自己紹介だ。That was a lovely little dumbfounded moment there. I don't think this opening has changed. No. I'm just gonna skim over it quickly because why not? Okay then, okay. Yeah, why bother now exactly? クラミーツェルよろしく。はい？それだけ？もうちょっと他にないんですの？ないわ。別に問題ないでしょ。俺と同い年の18歳、身長は158センチ、3サイズは上から。あとブラパッドが入ってて実際は。分かったわ、分かった、やめてちゃんとやるから。でもその前に P を紹介しなきゃ説明できないわね。はい、フィール・ニルバレンなのですよ。Well, at the very least, the humor's back. Evil demon. Oh. Yeah. I wonder what kind of grudge that is. どこかのフリューゲルの某お方が対戦時私たちに撃った電撃で何人が犠牲になったかと思うと。Okay. 弁護と言われましても身の程をわきまえ上空に飛行妨害魔法を張らなければ眼中にとどめることすらなかったのに自業自得でございます。 Okay then, that's... あれで落下して単行部ができたのですよ。うっかり皆殺しにして私に何の落ち度がございましょう。 killing them all. 判決ジブリキルティ。なぜ？フィー Okay, they are at the very least continuing with the same line of parody, huh? But it is kind of nice to see the background more about that after all. 私からもお願い。じゃあ足を舐めて許してください。フィール様って言えば許すのですよ。おやおや、天の彼方まで突き上がりましたね。耳が長いだけの俺の雑誌さんが。ジブリール、有罪、罰。まさか本当にこんな動物の足を舐めろと。罰。
Oh my, that is quite interesting to see how much, well, actual racism there is between the races, but that's completely understandable. I mean, she is something akin to angels from our world, huh? Or the mythology at the very least, so. Elves are, after all, a bit more mundane. I wonder, like, I really do want to see more other races as well, since they will be quite exotic. 納得いかないですが、マスターたちのご命令とあらば。どうぞお許しください、フィール様。はい、許したのですよ。こんなんでいいのか。マスター、このような下等動物の足を舐めて謝罪など恥辱の極みのはずなのですが、どうしてでございましょう。マスターたちに命令されてやってることだと思うと不思議とゾクゾクくる。ここまでやらせる空白ってわだかまりのようなら私にもありますわよ。この人魔法を使ったイカサマで私を任した人じゃないですのよ。騙されるお前が悪い。なんだ、ただの冷酷無慈悲か。フィーは幼馴染、正確には私の主人だけどね。Your master, that's what a twist. 理解序列で自分たち以下の種族を名役で縛ることを推奨しておりまして、端的に申せば奴隷制度を採用しているのです。Oh, huh. I actually was wondering about that, like, since they can definitely just wager their own lives as slaves like that, like, it wouldn't be surprising for them to, well, enslave other races with that. It's a minor thing, but it's good to know that it happens, even though it is rather hostile. 曽祖父の代からニルバレン家の奴隷、生まれも育ちもエルブンガルド。ニルバレン家はエルブンガルドでも名のある家で代々上院議員を務めてきている。それなのに奴隷の私をフィーだけは。一緒に食べましょう。フィー、もう私に優しくしないで。私みたいな奴隷なんかを友達扱いしてたら友人として使ってくれた。Well, that's an understandable explanation for their background at the very least. それがすごく気に入らないのですよ。で、昨年先代当主が奇跡に入ってからはフィーが事実上の家長だから、私たちの関係は世間からしたらさらに複雑なわけ。じゃあフィールさん、今は上院議員代行？上院議員が奴隷解放運動を企てるって国家反逆じゃないですの。さすがに驚きますわよね。ああ、ステフ、今の話ついてこれたのか。驚くとこそこですか。 That's kind of insulting, isn't it? 私たちに協力するのはエルブンガルドの破滅につながるかもしれないんですのよ。私はクラミーが傷つけられなければ何でもいいのですよ。家とか正直どうでもいいですし、いっそ国ごとなくなれば話が早いのにと思ったこともあるのですよ。Well, さらりと that's... えげつないですわね。クラミーは目を離 That is quite... okay. そばにいたいのですよ。Rather anachronistic to say, huh? いや、国王選定戦で負けた時に子供みたいに泣きじゃくって。やっぱりそうなのですね。だから泣いてないっつってんでしょ。赤ん坊の頃から知ってるからっていつまでも子供扱いしないでくれる。クラミーは気負いすぎなのですよ。Okay. というより母親だな。とにかくこれから私たち That's actually kind of adorable, but oh well. 連中なのよ。巫女と呼ばれる統治者の登場によりわずか半世紀で世界第3位の大国になった連中の脅威は未知数。事実を知る者はいないわ。さらにワービーストは結界という能力を兼ね備えている。何か対策でも考えてるわけ？ Okay, I would want some more explanation, but whatever. 絆だ。互いの信仰を深めなきゃなんない。その信仰を深めるため Bathing, right? お風呂なら一緒に入らないわよ。なぜわかったし。自分の記憶を全部渡したの忘れてるのかしら、この人。ま、残念でした。
クラミ共闘する相手との進行は大事なのですよ。その通りだ。俺らが元いた世界 Well, 日本の信仰を深めるための is 伝統 this 儀式 the... それが裸の付き合いだ。クラミーたちには迷惑でなく信頼関係だけで動いてもらうんだ。ここは伝統文化に頼るしかないのだ。あんたが今頼ってるのは果てしなき煩悩と下心でしょ。 Well, that is... 説明して差し上げたまえ。裸の付き合いとは古くは戦乱時代武器を仕込めずつまり古代ローマ人と現代の Okay, okay, okay. 共通の銭湯という文化を用いていたからこそ作品は大ヒットし時の話題をさらったのである。どうだ、分かったかクラミ。もう何の話だかわかんない。仕方ないですね。私が代わりにお断りするのですよ。I mean, considering that baths are the places where you lay everything bare in front of your associates, it is a pretty good place to bond. Unless you're a prude. Though I suppose that's a pretty huge cultural difference considering that saunas are quite common here. I mean, the greatest of deals are formed in saunas, right? Right? Well, I don't know. クラミはこう言いたいんですよ。お風呂が嫌なのはプロポーションに自信がないから。違うわ。大丈夫なのですよクラミ。女の価値は胸じゃないのですよ。分かったわよ。入るわよ。 Well, back to this, huh? このシャンプーもう少し扱いやすくならないですか？ At the very least, there are a huge amount of steam there, so I don't hopefully have to censor anything. よかったんですよ。気痩せするタイプなのよ。 Well, マ yeah, スター、あれは想定 don't してご think ざいま this. したか？当然だ。フィー、あ、いや、フィール様、クラミーのおっぱい偽装してる魔法、あれは幻惑、それとも変質させてる？クラミーバレてるし、やっぱり裸の付き合いで偽装は失礼だと思うのですよ。それでどのような魔法がご所望ですか？ Well, 話が早くていい。俺を女性化できないですかね。そうすりゃ俺は背後に広がる楽園を見ることができるのです。できるのですよ。マジですか？ただし元にも戻せませんが、いいですか？本に楽しい連中。 Okay. アテラに真っ向から勝負挑んでくるイマニティがまだいてるとは楽しいとしか言えんわ。ないの？おっしゃる通り。 No. ただな、 Intrigue. More intrigue, huh? あんたがやることはたった一つや。わかっとるな。いずな。ちょっと。結局今日一日ろくな話し合いもせず、どこに消えたのよ。そら。Hmm. これが東部連合を破る戦略？ずいぶん悠長ね。正直こっからは白の領分でな。俺にはさっぱり。 Oh. なんで Well. Actually, that's again like pretty nice little subtle hint there that they are really just a complementary pair instead of just both being individually really excellent. Well, they are, but they excel in different areas, you know. 私にステファニー・ドーラのような反応を期待してるなら無駄よ。顔を真っ赤にして胸を隠して言われてる本当に勝てるのかって聞きに来たんだろう。ええ、そうよ。あなたの記憶を見る限り、今までの勝利だってギリギリでやっと勝ってきたものばかりじゃない。それにさっきも言ったけど、今回の相手は東部連合。一歩でも間違えれば谷底よ。これじゃ It's not like they'll make any mistakes. Of course they will play it close, た but った一つのミスもしないって言い切れるのあなた。そりゃ無理だわ。俺一人じゃ絶対しくじるけど、空白なら話は別だ。俺が踏み外しても白がいる。それが空白の必勝法だ。クラミーは私とは仲良くしたくないのですか？そうじゃないけど、でももし私たちのことが知れて P が大変なことになったら。
Well, 私とクラミーなら話は別なのですよ。 oh, that's a rather 私は adorable クラミ sentiment, ーがいる isn't の it? ですよ。むしろ大事な人を Rather 失うよ plain, うな but oh 愚か well. な行動に私が走らないよういつもそばで見張っていてほしいのですよ。今のセリフって私の記憶かしら。さあな。とにかく分かったわ。私には空一人の記憶しかないから勝てるように思えないってわけね。あなたは翼見つけたのね。 Oh, well, that's actually 人は変われるって言うけど。本当にそうかな。 that's actually rather nice that they are quoting from each other's memories. That's a rather unique feature that really can mostly be only happening in this kind of setting where you can easily exchange memories like that. It's quite nice. 恥ずかしいけど嫌いじゃないわよその考え。胸を張っていいんじゃない。うるせえよ。できた妹を持つと大変ね。意地があるもんね。おにいちゃん。 What a lovely little teasing. いよいよ明日ね。人類の可能性信じるわよ。当然だ。お前だって人類だろうが。 Well. Yeah, it is pretty insane. 起きてるんじゃなく起こさせたんだ。どういうことですの？じゃ道も開いたみたいだし出発しますか。 But so openly just flaunting it like that, it's quite something. That is quite brave. So. Smooth animation there. お待ちしておりました。ではゲーム開始時刻までここでお待ちを。観客もちゃんと通しといてくれよ。Oh. Spectators. よししろ。調子はどうだ。オールグリーン。ジブリールはどうだ。両運の兵器フリューゲルに調子の良し悪しはございません。命令一つでいつでも前例を捧げましょう。ところでステフ、この間俺らがやったゲームでかけたものさ、俺まだ要求してないの覚えてる？ジブリール、この場の音をワービーストに聞こえないようにすることはできるか？はい。 Convenient on command magic, isn't it? 音漏れを遮断しましょう。それじゃあステフ、今 No, there's a lovely little audio edit there, huh? 嫌な予感しかしませんわ。A public arena like that, that's a rather quite fancy. Like a sporting event. 皆さん Quite nice. こちらにお座りください。 Oh. ではこれより盟約内容の確認を始めます。東部連合ルーシア大陸に保有するすべてをエルキア王国主の駒、すなわちイマニティの人権領土その他保有するすべてを互いにかけ東部連合指定のゲームを東部連合大陸代表者エルキア国王2名とその従者2名の計5名1対4で取り行う。 1 against 4. That seems a bit ゲ unfair, but ー whatever. ム内容に関する一切の記憶の忘却を付随して要求。これには全プレイヤー感染者を含めた全イマニティが含まれるものとする。 So, ルール説明はゲーム開始後となり what kind of game will it よっ be? てルールを聞かされてからのゲーム拒否は無効勝負としゲームに関する記憶忘却のみを行う。本当によろしいですかな？ああ、何も問題ない。
ただし2つだけ明確にしておくぞ。俺らが棄権しても消えるのは今日のゲームの記憶のみだ。不可能ゲー不可欠で辞退させ、都合の悪い記憶だけ奪おうって期待は今のうちに捨てとけ。そして2つ目だ。ゲーム中の不正発覚は敗北とみなす。銃の迷惑の大前提、そっちが忘れてさえいなければ何も問題はない。では同意したとみなし、迷惑の宣言を願います。アッシェンテアッシェンテです。 Well, やるぞイスナタン。I wonder who that mysterious figure is. 負けねえぞです。 Though she is quite afraid to lose, huh? なんだです。最後にゲームを楽しいって感じたのはいつ？準備はよろしいですかな。それじゃあシロ、手を離すなよ。にこそ。さあゲームを始めようぜ。Oh! Is it like a virtual reality or something? 魔法の気配。グラミゼル、なぜここにいる。それに気づかないふりして耳が魔法に反応して動いてるのですよ。フィー、どうやらゲームはこっちから干渉できることはなさそうだけど。分かってるのですよ。私たちが見てるっていう事実が重要なのですよ。これで東部連合はあからさますぎる不正はできないってことね。見せてもらう。 Oh, okay. Oh, there's a rather key part there that overtly obvious cheating, because there will be, like, if it's like a virtual reality or something like that, there should be like easy ways to input like or have some built-in cheating mechanics. And those couldn't even actually, technically speaking, called cheats, as rather as exploits more than anything. It's just like if it's a video game, you know, there are often just hacks to those. It's just quite easy to break those systems and make them deliberately easy to break. Well, we'll see. あの男、どこまで用意周到なのだ。それでも我々はビーストがこの勝負で負けるわけが Oh ないな。 my. 本当に大丈夫ですの？全く勝てる気がしないですわ。ステフ、さっきの質問の答えと同じだ。なぜ大衆に暴動を起こさせたのか。はい？なんですのこんな時に。俺らにはきっと勝てるなんて甘えた信頼はいらねえんだよ。俺らが八百長で負けないかどうか血眼になって観戦してくれる連中。それが結果的にあからさまなチート対策になる。 That is 疑惑 interesting. の目以上に信頼できる監視はねえだろ。さすがマスターでございます。奴らはワービーストの特性とイカサマでなんとかその監視をも乗り切ろうとこちらが想定しないあの手この手を使って That is an interesting idea, to have as many observers as possible to avoid the to make the enemies unable to cheat. That's an interesting idea, and if there's thousands and hundreds and thousands of observers, that could easily be, that should at the very least make it a bit harder. 想定したもの想定外のものにもいかに早く対応し戦術に組み込めるかが勝負。Yeah. 見たことも聞いたこともない幻の世界。 Isn't that like マスター。いかがなさいましたかマスター。ダメだ。 outside world? 俺たちはもうダメだ。すまん、イマニティは終わりだ。どういうことですの？あんななんか切っといて。 僕たちは役に立たないで申し訳ないですが自力で何とかしてください。ダメです。 Oh, the home field didn't turn out to be an advantage, no. After all, that's a
interesting inhibition there now, isn't it? The fact that since they are so neat, they cannot really function out in the outside world, or the world outside their own games. Even if it is a virtual reality, huh? It's a rather interesting physiological reaction, though. Like the complete shutdown of their mental capabilities like that. I'm gonna just speed through this because I don't think there's gonna be any kind of changes here. Yeah, it doesn't look like it. Yeah. I mean, they are still going to eventually win, but... Okay. Okay, then. Well... I was... like... It is surprising how they can actually just, like, play around with fan service so much, and yet when, like, things get serious, it completely overshadows that fact, and it really doesn't, like, I can barely even think about how much fan service there was in the first half, because it was so little. It's quite surprising how it is, like, I don't know what it is, like, I don't know how they can, like, downplay it like that, and, like, it's strange, but for some reason I could barely even register the whole fan service part as a, not crucial, but a key element to the show. It is quite strange, but I suppose that's due to just very proficient directing there now, isn't it? But yeah, it is certainly still entertaining, and it is funny, and I do like that we got a bit more of the comedic side in this episode, more specifically, because that's, you know, it's good to have a bit lighter mood for a while. It makes everything a bit more bearable, and it creates the much needed contrast that is needed between huge games and, you know, important events. I was originally expecting them to just conquer the world in this season, and it is pretty obvious that that's not going to happen. And that's not bad. That's pretty good that they are pacing it out. Like, of course, this means that I would, like, the second season would be so much needed for this, because Jesus Christ, I want to see this end. But I want to see this to the end, and I don't, well, actually, I'm probably gonna find those novels and just read them, I suppose. But yeah, I don't have all that much to say. I mean, I don't really like the fact that they had to outright state the things that I deduced from the previous episode, or just, I think everybody understood those. But that kind of, like, downplays the intelligence of their viewers, but whatever, at the very least they are making it obvious, so. And they are playing around a lot with those ideas that they saw each other's memories, and they're just exploiting that as a storytelling mechanism to create a bit more interesting and meaningful dialogue. It's quite nice, and it's reasonable and easily explained, so it's functional and it's pretty unique. Yeah. It also was a rather interesting turn of events that the games actually turned out to be like huge spectator sports. And that was their plan, that people would be observing, that there would be as many spectators as possible, so that, well, so that cheating would be harder. Of course, it's not gonna be impossible. Like, it's very obvious that there's still going to be some cheating. Like, it's rather self-evident, obviously. But yeah, at the very least they have, like, the fact that they even had Clammy and, shoot, I forgot her real name, actually. Or the name that is originally hers, and not the translated one. Whatever. Her and the elf watching just to lessen their ease of cheating. But if it's like a virtual reality game, like I said during the video episode itself, those easily can have inbuilt cheating mechanisms that, or exploits rather than cheating. So you can't even, technically speaking, call it cheating. Though, considering that they are gaming experts, these should be playing into their strengths. But I suppose we'll have to see how this turns out. It can be quite interesting.
I've been like, the thing that surprises me the most is like how surprisingly little of games there or playing there is. That's not to say that there is none, because obviously there is, but the fact that they really... Like, I was expecting them to have an episodic format where they would have an episode, they would play a game, and that would be the end of that episode, and they would just easily conquer the whole world in one season like that. But it's good to have a bit more build up, a bit more pacing, and have a bit more variety in the episodes. And yeah, that's nice. It's nice. I wonder how they are just gonna build into this one, like what kind of trick there will be in this game. But I mean. I would not be surprised if there turned out to be some kind of in-game cheating mechanism that they would easily learn about and exploit themselves. I'm just gonna see how that works out. But yeah, I'm certainly enjoying it. It is good, and it plays with them. Like, the fan service aspect is just mostly played as a joke, and though I do quite cringe at that, it's not exactly what I want. They play it as a joke, and it's not a bad joke per se, so whatever. Yeah, it's good. I do approve of this. Yeah. Thank you all very much for watching. I hope to see you in the future. Have a great day and stay awesome. Gunmu out. Thank you very much for watching.